Hello, so in today's class we will see a few more problems related to permutation. So the first question is, between 20,000 and 70,000, find the number of even integers in which no digit is repeated. So the problem is to find the number of even integers which are between 20,000 and 70,000 such that no digit is repeated. And now you need to find the even integers. Integer becomes even when it's a multiple of 2. So in the last position you can have only the numbers 0, 2, 4, 6 and 8. So let me take the required even integer to be of the form a, b, c, d, e. So in the last position you can have only the choices 0, 2, 4, 6 and 8. The number must lie between 20,000 and 70,000. In the first position you cannot have 7. 70,000 is not included. So in the first position you can have numbers 2, 3, 4, 5 and 6. So those are the possible values of A and E. Now B, C, D and B, C and D, they can be any numbers from 0 to 9. When you choose these numbers, no digit must be repeated. So that is the condition for forming our numbers. And now if you look at A and E, so these are the possible choices of A and E. Now they have a few common elements. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ വെൻ യു ടേക്ക് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് 2, 3, 4, 5, 6 വിത്ത് 0, 2, 4, 6, 8. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2, 4, 6 ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ we can divide the problem into two cases. So the first case is where in position A you have the numbers 2, 4, 6, and the second case is when you have the numbers 3 and 5. But in these two cases we will look at what is the number of choices. Then by using the addition principle you can find the required number of integers. So intersection is 2, 4, 6. So let me take the first case as A belongs to 2, 4, 6. If A can take the values 2, 4 and 6, so A is having total 3 choices. A ക്ക് 3 choices ഉണ്ട്. ഇനി എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇഫ് എ ഈസ് ടേക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദി വാല്യൂസ്, അപ്പം എക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വൺ ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ 2, 4 and 6 cannot be put in the fifth position. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് in the fifth position there will be 4 choices. കാരണം 2, 4, 6 ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോയ്സ് കുറയും. സോ ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് ഇൻ പൊസിഷൻ എ 3 ചോയ്സ് ആൻഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബി യു വിൽ ഹാവ് 4 ചോയ്സസ്. നൗ out of none of the digits must be repeated. അപ്പോൾ out of the total 10 digits 2 digits already ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാക്കി for positions B, C and D, so there are total 8 choices. So out of 8 choices you have to arrange 3 at a time. So that can be done in P83 ways. Now അപ്പം എക്ക് 3 ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. For these 3 positions P83 choices are there, and for this position there are 4 choices. So therefore by multiplication principle അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ the number of even integers will be 3 into 4 into P83, so which is equal to you'll get 4032. So there are
this much even numbers. The second case is when A takes the value 3 and 5. When A is taking the value 3 and 5, A ക്ക് രണ്ട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. ഇനി A 3 or 5 എടുത്താലും ഇവിടുത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. Remaining E will have 5 choices. So E can be any 5 of this. And again BCD അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു നമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്യും, ഇവിടെയും ഒരു നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി BCD can be chosen out of the remaining 8 numbers. So therefore for position A the number of choices is 2. For position E there are 5 choices, and for BCD there are P83 choices. Now by multiplication principle, so the required number of choices will be 2 into 5 into P83, so that is 3360. So now these are the two disjoint cases, case 1 and case 2. By addition principle, now take the sum of the two disjoint cases. So the required number of even numbers are 7392. So that is the required value. Now let us see one more problem. So the next problem is to evaluate 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus etc. n into n factorial. So this can be simplified using a simple rearrangement. So you can write 1 as 2 minus 1. So first term becomes 2 minus 1 into 1 factorial. Then 2 can be written as 3 minus 1 into 2 factorial, and 3 can be written as 4 minus 1 into 4 factorial, and n can be written as n plus 1 minus 1 into n factorial. Now when you take the product of 2 into 1 factorial, that will give 2 factorial, then minus 1 factorial varum, then 3 factorial minus 2 factorial, and the term is 4 factorial minus 3 factorial, and the last term will become n plus 1 factorial minus n factorial. So the terms will cancel off. For remaining you have minus 1 factorial and n plus 1 factorial. So that gives n plus 1 factorial minus 1. So that is the simplified form of this identity. And the next problem is to find the number of positive divisors of n inclusive of n which are multiples of 3. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് ഡിവൈസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഹിയർ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഡിവൈസേഴ്സ് which are multiples of 3, and the given number n is 210. So first of all write the prime factorization of 210. So that will give 2 into 3 into 5 into 7. For any divisor must be of the form 2 raised to a into 3 raised to b into 5 raised to c 7 raised to d. So a can take the choices 0, 1, and c and d also can take the choices 0 and 1. ഇനി നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന you need to find all the positive divisors which are multiples of 3. So if b takes the value 0, it is no more a multiple of 3. അപ്പോൾ it must be a multiple of 3. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ 1 മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. b cannot take the value 0. So the positive divisors which are multiples of 3 are obtained when you have a, c and d that will be between 0, that will be taking the value 0 and 1, and b have only one choice which is 1. അപ്പോൾ by multiplication principle, and the required number of divisors will be, so multiply the number of choices, so that will be 2 into 1 into 2 into 2. So the total number of divisors which are multiples of 3 will be equal to 8. So with that we'll
conclude today. So next class we'll see few more problems.